Hello everyone, welcome to the lecture number 8 of subject switchgear and protection. In last lecture we started our second chapter, that is circuit interrupting devices, and in this chapter we have covered the 2 points, that is first is the isolator and second is the fuse. So just we make the quick revision of 2 points, that is the isolators and the HRC fuse. So first is the isolator. So isolator can be defined as it is a manually operated mechanical switch which separates the part of the electric power, and isolators are used to open a circuit under no load condition, and its main purpose is to isolate the one portion of the circuit from the other end, and it is not intended to be opened while the current is flowing in the line. So two important points in the isolator is that first is the isolator always open under no load condition, and second is the isolators are installed on the either side of the circuit breaker. Then we discussed the sequence of the operation of isolator, that is while opening first step is open the circuit breaker, then second open the isolator, then third close the earthing switch, and while closing the isolator first step is open the earthing switch, then close the isolator, and third is the close the circuit breaker. So this is about the sequence of operation. Then we have classify the isolators, that is the we have make the classification of the isolators, that is the vertical type, horizontal type, and pantograph type isolators. And second point is nothing but the fuses. So fuse is nothing but a short piece of metal inserted in the circuit which gets melted when the excessive current flows. फ्यूज इज अ शॉर्ट पीस. फ्यूज म्हणजे काय असेल, एक शॉर्ट पीस ऑफ मेटल असेल इन्सर्टेड इन द सर्किटमध्ये इन्सर्ट केलेला असेल, विच गेट्स मेल्टेड. तो मेल्ट होणार असेल कधी, ज्यावेळी एक्सेसिव्ह करंट फ्लो होणार असेल त्यावेळी काय होणार आहे, फ्यूज मेल्ट होणार असेल, त्याला आपण काय म्हणू शकतो, फ्यूज म्हणू शकतो. सो इन दॅट वी हॅव डिस्कस द 2 points, that is the types of fuses. In that first is the semi enclosed or rewirable fuse, and second is the high rupturing capacity fuse. So rewirable fuse is used where the low values of fault current are to be interrupted, and it will be consist of the base and the, that means fuse base, and second is the fuse carrier, and the both the fuse base and the fuse carrier are made up of the porcelain material. So this is the semi enclosed or rewirable fuse. So after that we have discussed the advantages of fuse, that is the it is the cheapest form of the protection available, then it requires no maintenance, its operation is automatic as compared to circuit breaker, and it can break heavy short circuit currents. But it has some disadvantages, that is considerable time is required for rewiring or replacing, and second is the when the fuses are connected in series, then it is very difficult to find out the which fuse is interrupted. So these are the some drawbacks of the semi-wirable or rewirable fuse. Then secondly we completed the HRC fuse. So HRC is nothing but the high rupturing capacity fuse. So it is used for the interruption of the heavy currents. So it consists of the heat resisting ceramic body having metal end caps to which it is welded silver current carrying a element. The material is filled in surrounding the element in form of the powder. So this powder is used for the arc quenching or the arc extinguishing purpose, and it will be made up of the chalk or the plaster of Paris, or the marble dust can be used as the filling powder. And when the fault is occur in a circuit, the current is increases and the fuse element is melt. So it has a high speed of operation, and the no maintenance is required. But it has some disadvantages, is that after every operation the fuse can be replaced. So this is the major disadvantages of this fuse, is that they have to be replaced after each operation. But it has advantages, is that its speed of operation is very high, maintenance cost is zero, they provide reliable operation, there is no deterioration. So these are the some advantages with the HRC fuse.
Then we have discussed the characteristics of the HRC fuse, that is the low melting point, high conductivity, low cost, free from deterioration. So these are the some characteristics of the HRC fuse. Then we have discussed the fuse characteristics. In that we have know that uh, the greater the current, the smaller is the time required for the to required to melt the fuse. So there is the inverse time current characteristics regarding with the fuse. Then we have discussed the various definitions regarding with the fuse, that is the rated current. So rated current of a fuse is the current that a fuse can carry continuously without melting of the fuse element. That is the rated current. That means current in the normal conditions, त्याला रेटेड करंट म्हणतोय आपण. सेकंड असेल मिनिमम फ्युजिंग करंट. सो ॲज इट्स नेम इंडिकेट्स मिनिमम फ्युजिंग करंट इज द मिनिमम करंट ॲट विच फ्यूज वायर ऑर द फ्यूज इलेमेंट विल द मेल्ट. त्या कंडिशनला आपण काय म्हणतोय, मिनिमम फ्युजिंग करंट. अँड द रेशो ऑफ द मिनिमम फ्युजिंग करंट टू द करंट रेटिंग इज नथिंग बट द फ्युजिंग फॅक्टर. सो थर्ड डेफिनेशन इज द फ्युजिंग फॅक्टर. So it is the ratio of minimum fusing current to the current rating of the fuse. Then fourth is the prospective current. So it is the current which would have to flow in the circuit if the fuse has been absent. That means if the fuse is absent, then the AC waveform goes. So this is the prospective current. And second is the cutoff current. So cutoff current is the instantaneous current at which the fuse element or the wire melts. Then we have discussed that is the pre-arcing time, arcing time. So pre-arcing time is nothing but it is the time taken by the fuse wire to be broken by melting. And arcing time, it is the time taken from the instant of the arc initiation to the instant when the circuit becomes zero. And the addition of these two times, that is pre-arcing time and arcing time, is called as the total operating time. So this is regarding with the isolators and the HRC fuse. Now today we see the arc formation process. So first we see what is meant by the arc in the circuit breaker. So we know that the circuit breaker is a device which can be used to make or break a circuit under normal and the abnormal condition. So in circuit breaker, two contacts are there, that is the fixed contacts and the moving contact. And when these contacts are separated, an electric spark between the fixed contact and the moving contact takes place. It is called as the arc. So arc is defined as the arc is an electrical spark between the fixed contact and the moving contact, and they are separated during the fault. The electrical spark occurs due to the flow of free electrons which are produced by ionizing the medium between the electrons. So in circuit breakers there are two contacts, that is the fixed contacts and second is the moving contacts. Fixed contact is fixed and the moving contact is movable. When the fault is occurred, the moving contact is moved away from the fixed contacts, and while doing so the electric spark between the fixed contact and the moving contact is done. Here is the dotted line is the arc or the electrical spark. It is called as the arc. So electrical spark occurs due to the flow of free electrons which are produced by ionizing the medium between to the electrons. ज्या दोन्ही फिक्स्ड कॉन्टॅक्ट्स आणि मुव्हिंग कॉन्टॅक्ट्स ह्याच्यामध्ये जे मीडियम असेल, हे मीडियम काय होतंय, आयोनाइज्ड होतंय. आयोनाइज्ड झाल्यामुळे काय होणार आहे, इवन दो द कॉन्टॅक्ट्स आर सेपरेटेड देअर इज द फ्लो ऑफ करंट. कॉन्टॅक्ट जरी सेपरेट झालेले असतील तरी फ्रॅक्शन झालेले असतील तरी त्याच्यामध्ये काय राहणार आहे, फ्लो ऑफ करंट राहणार आहे. तर तो कशामध्ये राहणार आहे, तर जे दोन्ही कॉन्टॅक्ट्समध्ये जे काय आयन्स असतील ते काय होणार आहेत, आयोनाइज फ्री इलेक्ट्रॉन्स असतील ते काय होणार आहेत, आयोनाइज्ड होणार आहेत. त्याच्यामुळे काय होणार आहे, जे फिक्स मुव्हिंग कॉन्टॅक्ट सेपरेट झाल्यानंतर काय होणार आहे, तिथं आर्क प्रोड्यूस होणार आहे. सो आर्क इज नथिंग बट द इलेक्ट्रिकल स्पार्क विच विल बी प्रोड्युस्ड व्हेन द कॉन्टॅक्ट्स ऑफ द सर्किट ब्रेकर्स आर ओपन. सो इट इज नथिंग बट द आर्क. सो परत एकदा बघूया आपण आर्क म्हणजे काय असेल, तर आर्क इज नथिंग बट द इलेक्ट्रिकल स्पार्क. एक इलेक्ट्रिकल स्पार्क असेल, तो कुठे असेल,
the fixed contacts and the moving contacts of the circuit breaker. सर्किट ब्रेकरचे जे दोन कॉन्टॅक्ट्स असतात, फिक्स्ड कॉन्टॅक्ट्स अँड मुव्हिंग कॉन्टॅक्ट, ह्याच्यामध्ये एक इलेक्ट्रिकल स्पार्क होणार आहे. तो स्पार्क कधी होणार आहे? ज्यावेळी फॉल्ट होणार असेल त्यावेळी काय होणार आहे, मुव्हिंग कॉन्टॅक्ट हा सेपरेट होणार आहे. म्हणजेच जसं आपण सर्किट ब्रेकर म्हणतो की सर्किट ब्रेक करणार आहे, म्हणजेच मुव्हिंग कॉन्टॅक्ट हा सेपरेट होणार असेल. अँड व्हाईल डुईंग सो, ते करत असताना काय होणार आहे, एक इलेक्ट्रिकल स्पार्क प्रोड्यूस होतोय, त्यालाच आपण काय म्हणतोय, आर्क म्हणतोय. म्हणजेच काय होणार आहे, त्या दोन्हीमधले जे मीडियम असेल ते मीडियम काय होते, आयोनाइज्ड होते. आणि ते आयोनाइज्ड मीडियम असेल म्हणजे कॉन्टॅक्ट जरी सेपरेट झालेले असतील तर त्याच्यामध्ये काय राहणार आहे, आर्क राहणार आहे, इलेक्ट्रिकल स्पार्क राहणार आहे, कंटिन्युटी ऑफ सप्लाय राहणार आहे. ती कंटिन्युटी ऑफ सप्लाय आपण काय करायची असत्या, एक्सटिंग्विश करायची असत्या, त्यालाच आपण आर्क एक्सटिंक्शन म्हणू शकतो. सो दिस इज द आर्क इन द सर्किट ब्रेकर. नाउ जनरेशन ऑफ द arc in the circuit breaker, how this arc is produced. So when a short circuit current of usually 10 times greater than the normal circuit, शॉर्ट सर्किट करंट हा नॉर्मली काय असेल, 10 टाइम्स ग्रेटर असेल नॉर्मल करंटपेक्षा. सो वेन ए शॉर्ट सर्किट करंट of usually 10 times greater than the normal circuit flows through the circuit breaker under fault condition, and during this, if the circuit breakers open its contacts, then the contact area reduces, which increases the current density. Further, it increases the temperature near the contacts, and this temperature ionizes the medium between the contacts, which forces the medium to act as a conductor for electron flow. This instant electron layer with high temperature is known as the arc of the circuit breaker. So, ज्यावेळी शॉर्ट सर्किट होणार असेल त्या कंडिशनला जो नॉर्मल करंट असेल त्याच्या 10 टाइम्स करंट फ्लो होत असतो, त्याला शॉर्ट सर्किट करंट म्हणतोय आपण. अँड ड्युरिंग दिस इफ द सर्किट ब्रेकर ओपन, आणि त्या कंडिशनला जर सर्किट ब्रेकर ओपन झालेला असेल तर सर्किट ब्रेकरचा कॉन्टॅक्ट एरिया काय होतोय, रिड्यूस होतोय. कॉन्टॅक्ट एरिया रिड्यूस झाल्यामुळे काय होणार आहे, विच इन्क्रीजेस द करंट डेन्सिटी. करंट डेन्सिटी म्हणजेच इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी काय होणार आहे, इन्क्रीज होणार आहे. इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी किंवा करंट डेन्सिटी इन्क्रीज झाल्यामुळे काय होणार आहे, इट इन्क्रीजेस द टेम्परेचर नियर द कॉन्टॅक्ट्स. टेम्परेचर इन्क्रीज झाल्यामुळे काय होणार आहे, धिस टेम्परेचर आयोनाइजेस द मीडियम. आयोनाइजेस द मीडियम ह्याचा मिनिंग काय असेल, ज्या दोन्ही कॉन्टॅक्ट्समध्ये जे मीडियम असेल ते, म्हणजे फॉर एक्झाम्पल ऑइल असेल, एअर असेल, गॅस असेल, हे मीडियम असेल, काय होणार आहे, तर दिस टेम्परेचर आयोनाइजेस द मीडियम बिटवीन द कॉन्टॅक्ट्स विच फोर्सेस द मीडियम टू ॲक्ट ॲज अ कंडक्टर फॉर द इलेक्ट्रॉन फ्लो. त्या टेम्परेचरमुळं काय होणार आहे, जे मीडियम असेल दोन्ही कॉन्टॅक्ट्समधलं ते काय होणार आहे, आयोनाइज्ड होणार आहे. आयोनाइज्ड झाल्यामुळं काय होणार आहे, इलेक्ट्रॉन फ्लो होणार आहे. The instant electron layer with high temperature is known as the arc of the circuit breaker. आणि त्यालाच आपण काय म्हणतोय, आर्क ऑफ द सर्किट ब्रेकर. जसं डायग्राममध्ये आपण बघतोय की हा फिक्स्ड कॉन्टॅक्ट असेल, मुव्हिंग कॉन्टॅक्ट्स असेल, आणि ज्यावेळी कॉन्टॅक्ट सेपरेट होणार असेल त्यावेळी काय होणार आहे, आर्क प्रोड्यूस होत असेल. आर्क प्रोड्यूस होण्यापाठीमागचं रिझन काय असेल, तर ज्यावेळी शॉर्ट सर्किट होणार असेल त्यावेळी नॉर्मल करंटपेक्षा 10 टाइम्स करंट काय होणार आहे, फ्लो होणार आहे. तो करंट फ्लो झाल्यामुळे काय होणार आहे, ऑब्विसली फॉल्ट झाल्यानंतर सर्किट ब्रेकर काय होणार आहे, ओपन होणार आहे. कॉन्टॅक्ट्स ऑफ द सर्किट ब्रेकर्स आर ओपन झाल्यानंतर काय होणार आहे, जो कॉन्टॅक्ट एरिया असेल सर्किट ब्रेकरचा तो काय होणार आहे, रिड्यूस होणार. इनिशियली जो कॉन्टॅक्ट एरिया असेल तो हाय असेल, पण ज्यावेळी कॉन्टॅक्ट सेपरेट होतील त्यावेळी ऑब्विसली काय होणार आहे, कॉन्टॅक्ट एरिया काय होणार आहे, रिड्यूस होणार आहे. कॉन्टॅक्ट एरिया रिड्यूस झाल्यामुळे काय होणार आहे, करंट डेन्सिटी इन्क्रीज होणार आहे. आणि करंट डेन्सिटी इन्क्रीज झाल्यामुळे काय होणार आहे, टेम्परेचर नियर द कॉन्टॅक्ट्स काय होणार आहे, इन्क्रीज होणार आहे. आणि ते टेम्परेचर असेल, ते टेम्परेचर काय करेल, आयोनाइज करेल मीडियम बिटवीन द टू कॉन्टॅक्ट्स. मग ते मीडियम कोणते असू शकते, म्हणजे ऑइल असेल म्हणजे ऑइल सर्किट ब्रेकर असेल, एअर असेल तर एअर सर्किट ब्रेकर असेल, आणि गॅस असेल तर गॅस सर्किट ब्रेकर असेल. तर ते मीडियम काय होणार आहे, कंडक्टिंग होणार आहे इलेक्ट्रॉन फ्लोसाठी. म्हणजेच कॉन्टॅक्ट जरी सेपरेट झालेले असतील तर त्याच्यामध्ये काय राहणार आहे, एक कंडक्टिंग पाथ राहील, त्यालाच आपण काय म्हणतो, किंवा इलेक्ट्रिक स्पार्क असेल त्यालाच आपण काय म्हणू शकतो, आर्क ऑफ द सर्किट ब्रेकर. सो ड्युरिंग दिस during this short time the circuit remains uninterrupted to short circuit current flows
ॲज लॉंग ॲज द आर्क परसिस्ट. म्हणजे त्या टाइम पिरियडमध्ये जे आत्ता आपण बघितलं की इवन दो द कॉन्टॅक्ट्स आर सेपरेटेड देअर विल बी द कंटिन्युटी ऑफ द सप्लाय. जरी कॉन्टॅक्ट सेपरेट झालेले असले तरी जे मीडियम असेल ते आयोनाइज्ड झाल्यामुळे काय होणार आहे, कंटिन्युटी ऑफ द सप्लाय. This high current persists through the circuit longer than the intended and creates a high temperature and fire in the electric circuit. To avoid this arc of the circuit breaker should be quenched as soon as possible. जे आर्क प्रोड्यूस होत असेल ते काय करणार असेल, डॅमेज करत असेल, त्याच्यामुळे आपल्याला काय करायला लागेल, ती आर्क जी असेल ती क्विंच करायला लागेल किंवा एक्सटिंग्विश करायला लागेल. म्हणजे जे आर्क प्रोड्यूस होणार असेल ते आपल्याला घालवायला लागेल. So it is called as the arc quenching or the arc extinguishing. So this is the arc formation process. आर्क फॉर्मेशन प्रोसेस म्हणजे काय असेल तर नॉर्मल कंडिशनला जो करंट असेल तो करंट काय असेल, फॉल्ट कंडिशनला 10 टाइम्स जास्त असेल. तो करंट फ्लो झाल्यामुळं सर्किट ब्रेकर काय होणार आहे, ओपन होणार आहे. त्याच्यामुळे सर्किट ब्रेकर ओपन झाल्यामुळे त्याचा कॉन्टॅक्ट एरिया काय होणार आहे, रिड्यूस होणार आहे. कॉन्टॅक्ट एरिया रिड्यूस झाल्यामुळे काय होणार आहे, करंट डेन्सिटी इन्क्रीज होणार आहे. करंट डेन्सिटी इन्क्रीज झाल्यामुळे टेम्परेचर इन्क्रीज होणार आहे. आणि टेम्परेचर इन्क्रीज झाल्यामुळे काय होणार आहे, दिस टेम्परेचर आयोनायझेस द मीडियम बिटवीन द कॉन्टॅक्ट्स. आणि आयोनाइज झाल्यामुळे काय होणार आहे, इवन दो द कॉन्टॅक्ट्स आर सेपरेटेड देर इज द कंटिन्युटी ऑफ द सप्लाय. सो वी हॅव टू एक्सटिंग्विश दिस आर्क. म्हणजेच आपल्याला काय करायला लागेल, जी आर्क प्रोड्यूस होत असेल ती काय करायला लागेल, एक्सटिंग्विश करायला लागेल. सो दिस इज द आर्क अँड द आर्क फॉर्मेशन प्रोसेस. Now, the arc existence depends upon the resistance offered for the circuit by the contact medium and it depends upon the following factors. जी काय आर्क प्रोड्यूस होणार असेल तर ती काय असेल, आपल्याला एक्सटिंग्विश करायची असेल किंवा क्विंच करायची असेल तर ती आर्क कशावरती डिपेंड आहे, कोणत्या फॅक्टर्सवरती डिपेंड आहे ते स्टडी केलं पाहिजे. सो इट विल डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फॅक्टर्स. इन द डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ द मीडियम. So the arc resistance increases with increase in the dielectric strength of the medium as it offers an opposite force to the electron flow. जे आर्क प्रोड्यूस होणार असेल ती डिपेंड कशावरती असेल तर डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ द मीडियम असेल. कोणते मीडियम असेल तर दोन कॉन्टॅक्ट्समध्ये जे मीडियम आपण यूज करत असेल, म्हणजे ऑइल असेल, गॅस असेल, एअर असेल, ह्या मीडियमवरती डिपेंड असेल आणि त्याची डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ द मीडियमवरती डिपेंड असेल. So the arc resistance increases with increasing the dielectric strength of the medium. जेवढ्या मीडियमची डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जास्त असेल तेवढी आर्क काय होणार आहे, क्विंच होणार आहे. त्यात सेकंड डिग्री ऑफ आयोनायझेशन, म्हणजे जे मीडियम आहे दोन्ही कॉन्टॅक्ट्समधले ते आयोनाइज्ड होते. सो विथ डिक्रीज इन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स टू बी आयोनाइज्ड द आर्क रेजिस्टन्स विल बी इन्क्रीजेस. डिक्रीज व्हायला पाहिजेच. विथ डिक्रीज इन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स टू बी आयोनाइज्ड. आयोनाइज्ड होणारे पार्टिकल जर डिक्रीज झालेले असतील तर ऑब्व्हियसली काय होणार आहे, रेजिस्टन्स इन्क्रीज झाल्यामुळे आर्क काय होईल, एक्सटिंग्विश होईल. देन थर्ड असेल लेंथ ऑफ द आर्क. द आर्क रेजिस्टन्स इन्क्रीजेस विथ द लेंथ ऑफ द आर्क, दॅट इज द सेपरेशन ऑफ द कॉन्टॅक्ट्स. इफ द कॉन्टॅक्ट सेपरेशन इज हाय देन आर्क एक्सटेन्शन विल बी द लेस. आपण काय करायचं असेल, लेंथ ऑफ द आर्क म्हणजे जी आर्क प्रोड्यूस होणार असेल त्याची लेंथ जर आपण इन्क्रीज केलेली असेल तर काय होतं, त्याचा रेजिस्टन्स इन्क्रीज होतो. सो द आर्क रेजिस्टन्स इन्क्रीजेस विथ द लेंथ ऑफ द आर्क, दॅट इज द सेपरेशन ऑफ द कॉन्टॅक्ट सेपरेशन. बट इफ द कॉन्टॅक्ट सेपरेशन इज हाय, कॉन्टॅक्ट सेपरेशन जर हाय असेल देन द आर्क एक्सटेन्शन विल बी द आर्क एक्सटेन्शन काय असेल, लेस असेल. देन फोर्थ, क्रॉस सेक्शन ऑफ द आर्क. द आर्क रेजिस्टन्स increases with the decrease in the area of cross section of the arc. जो आर्क असेल त्याचा आर्क रेजिस्टन्स काय होत असेल, इन्क्रीज होत असेल विथ डिक्रीज इन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द आर्क. अँड लास्ट असेल सेपरेशन टाईम. विथ इन्क्रीज इन द सेपरेशन टाईम ऑफ द कॉन्टॅक्ट्स द आर्क एक्झिस्टन्स विल बी द. जो सेपरेशन टाईम असेल म्हणजे फिक्स्ड आणि मुव्हिंग कॉन्टॅक्ट्स असेल, हा सेपरेशन टाईम जर इन्क्रीज केलेला असेल आपण तर आर्क एक्झिस्टन्स काय असेल, लेस असेल. So these are the some factors on which the arc depends. First is the dielectric strength of the medium. The arc resistance increases with increase in dielectric strength of the medium. And second, degree of ionization, that means with decrease in the number of particles to be ionized the arc resistance will be increases. Then third and fourth, that is the length of the arc and cross section of the arc.
For this we have used the formula, that is R is equals to rho L by A. So as the length increases, resistance increases, and as the cross section of the area decreases, the resistance also increases. So we have the formula, that is R is equals to rho L by A. As the length increases, resistance increases, and as the area decreases, resistance also increases. So these are the 2 points regarding the length of the arc and the cross section of the arc. And fifth is the separation time. कॉन्टॅक्ट सेपरेशन टाइम जरी इन्क्रीज केलेला असेल आपण, तरी काय होणार आहे, आर्क काय होणार आहे, एक्सटिंग्विश होऊ शकते. Now we discuss the next point is the arc extinction methods. We have to extinguish this arc in two methods. First is the high resistance method, and second is the current zero method or the low resistance method. फर्स्ट मेथड असेल हाय रेजिस्टन्स मेथड असेल. आपल्याला आर्क जे प्रोड्यूस होत असेल ती जर काय करायची असेल, एक्सटिंग्विश करायची असेल, तर फर्स्ट मेथड असेल हाय रेजिस्टन्स मेथड असेल. सो वी डिस्कस फर्स्ट मेथड, that is the high resistance method. So in this method the arc resistance is made to increase with time, so that current is reduced to a value insufficient to maintain the arc. Consequently the current is interrupted or the arc is extinguished. In this method arc resistance is made to increase. म्हणजे ह्या मेथडमध्ये आपल्याला आर्क रेजिस्टन्स काय करायचं असेल, इन्क्रीज करायचं असेल. ऑब्वियसली आर्क रेजिस्टन्स जर इन्क्रीज झालेला असेल तर करंट काय होणार असेल, रिड्यूस होणार असेल. मग आर्क रेजिस्टन्स आपल्याला इन्क्रीज करायचं असेल, देन देर आर व्हेरियस मेथड्स यूज्ड फॉर द इन्क्रीजिंग द रेजिस्टन्स ऑफ द आर्क. सो इन दॅट फर्स्ट इज द लेंथनिंग द आर्क. That means we have to increase the length of the arc. So the resistance of the arc is directly proportional to its length. We have to see the formula, that is R is equals to rho L by A. So as the length increases, obviously resistance increases. So first is the resistance of the arc is directly proportional to its length. So length of the arc can be increased by increasing the gap between the contacts. Then second is the cooling of the arc. So cooling helps in cooling the medium between the contacts. This increases the arc and may be obtained by the gas resistance and efficient cooling blast directed along the arc. जे आर्क असेल त्याचं टेम्परेचर असेल ती काय केली पाहिजे, कूलिंग ऑफ द आर्क. आर्क जर कूल केलेली असेल तरी सुद्धा काय होऊ शकेल, रेजिस्टन्स असेल तो इन्क्रीज होऊ शकेल, त्याच्यामुळे आर्क काय होईल, एक्सटिंग्विश होऊ शकेल. देन स्प्लिटिंग द आर्क, जे आर्कची लेंथ असेल तीच काय करतो आपण, स्प्लिट करतोय नंबर ऑफ फॅक्टर्समध्ये. द रेजिस्टन्स ऑफ द आर्क कॅन बी इन्क्रीज्ड बाय स्प्लिटिंग द आर्क इन टू नंबर ऑफ स्मॉलर आर्क्स. पूर्ण एक आर्क असेल तर ती काय करतो आपण, नंबर ऑफ आर्क्समध्ये स्प्लिट करत असेल. सो इच वन ऑफ दीज आर्क्स experience the effect of lengthening and cooling, and the arc may be split by introducing some conducting plates between the contacts. So these are the methods for increasing the resistance of the arc. And if the resistance of the arc is increased, then obviously the arc extinction is very easy. So we discuss one by one method. So first is the lengthening the arc by the arc runners. So in this method we have to increase the length of the arc. So in figure we have see the arc runners. That means first point is the initial portion of the arc, then second is the final position of the arc, then third is the arc runners. So as its name indicates, arc runners, it will run the arc towards the upward direction. Then in horizontal field is horizontal plane, and fifth is the force due to the electromagnetic forces. So initial position असेल 1 नंबरची, 2 नंबरची असेल फायनल पोझिशन ऑफ द आर्क. 3 जे असतील ते आर्क रनर्स असतील, जे आर्क असेल ते रन करत असेल अपवर्ड डायरेक्शनसाठी. फील्ड असेल आणि फिफ्थ काय असेल, फोर्समुळं आर्क काय होणार आहे, अपवर्ड डायरेक्शनला मूव्ह होणार असेल. म्हणजे इनिशियली जे आर्क असणार आहे ते 1 नंबरला असेल आणि त्याची लेंथ आपण इनिशियल जी लेंथ असेल ती 1 नंबरला असेल आणि जी फायनल लेंथ असेल, जी आपण इन्क्रीज केलेली लेंथ असेल ती 2 नंबरला असेल. आणि ही आर्क रन करायची अपवर्ड डायरेक्शनला, त्याचं काम कोण करत असेल, 3rd नंबरचं आर्क रनर्स करत असेल.
सो लेंथिंग द आर्क जर आपण आर्क लेंथ जर इन्क्रीज केलेली असेल तर काय होणार असेल, रेजिस्टन्स सुद्धा इन्क्रीज होणार असेल. So lengthening the arc, the resistance of the arc is directly proportional to its length. That means R is equals to rho L by A. So R is directly proportional to the L. The length of the arc can be increased by increasing the gap between the contacts. Contacts मधले गॅप सुद्धा आपण काय करू शकतो, इन्क्रीज करू शकतो. सो दिस इज द लेंथिंग ऑफ द आर्क. म्हणजे आर्क आपण काय करायचं आहे, लेंथ त्याची इन्क्रीज करायची आहे. ती कशा थ्रू इन्क्रीज करायची असेल तर आर्क रनर्स असतील. आर्क रनर्स काय करतील, आर्क मूव्ह करतील अपवर्ड डायरेक्शनला. त्याच्यामुळे काय होईल, त्याची लेंथ असेल ती काय होणार असेल, इन्क्रीज होणार असेल. जो आर्क रनर असेल तो व्ही शेपमध्ये असेल. म्हणजे व्ही शेपला इनिशियल पोझिशन जे आर्कची असेल ती काय असेल, कमी असेल, आणि फायनल पोझिशन असेल ती जास्त असेल. म्हणजे आर्कची लेंथ काय होणार असेल, इन्क्रीज होणार असेल. So this is the first method, that is the lengthening of the arc. Then second is the splitting of the arc. Split म्हणजे डिवाइड करणे. आर्क जे असेल ती नंबर ऑफ सेक्टर्स मध्ये आपण काय करतोय, स्प्लिट करतोय, डिवाइड करतोय. So splitting of the arc, the resistance of the arc can be increased by splitting the arc into the number of smaller arcs in series, and each one of these arcs experience the effect of lengthening and the cooling. The arc may be split by introducing the some conducting plates between the contacts. So in diagram here are the arc runners. So arc runners, that is we have see the arc runners in first diagram. Then second is the arc splitter. So these are the arc splitters which can split the arc in number of parts. Then the third is the elongated arc. Here is the third point, that is the elongated arc. Then fourth is the arc in process of traveling. Fourth point is the arc in process of traveling. That means arc travels in upward direction. Then fifth is the blood coils. Sixth is the origin of the coil. That means here is the fixed coil. Sorry, here is the fixed contact. Here is the moving contacts. And if the contacts are separated, arc is produced. So this origin of the arc is the 6th number point. This arc is traveled upward. That is 4th number point. Arc travels, arc in process of traveling. Then third is the elongated arc gets elongated, and 2 number, that is arc splitters, at that point are getting split. So arc splitters split the arc into number of sections. So the resistance length of the arc is increased, and also the resistance is increased. So this is the splitting of the arc. We have to split the arc in number of smaller arcs. So the resistance of the arc is increased, and finally the arc gets extinguished. So this is the second method, splitting of the arc. And last method is nothing but the cooling of the arc. So cooling of arc removes the heat from the arc, and cooling helps in deionization of the medium between the contacts, and this increases the arc. So third is the very simple method, that is the cooling of the arc. जे आर्क प्रोड्यूस होणार असेल त्याच्यामधली जी हीट असेल ते आपल्याला जर आपण ती हीट कमी केली असेल बाय कूलिंग द आर्क. सो कूलिंग ऑफ द आर्क रिमूव्स द हीट फ्रॉम द आर्क, and cooling helps in the deionization of the medium between the contacts. जे आयोनाइज्ड मिडियम असेल बिटवीन द कॉन्टॅक्ट्स ते काय करायचं असेल आपल्याला, डिआयोनाइज्ड करायचं असेल तर कूलिंग ऑफ द आर्क चालू शकेल, अँड दिस इन्क्रीजेस द आर्क रेजिस्टन्स. So these are the three methods for increasing the resistance of the arc. In that, first is the lengthening of the arc, then second splitting of the arc, and third is nothing but the cooling of the arc. So these are the methods used for increasing the resistance, or the high resistance method. Under that point, high resistance method, 3 points, that is lengthening the arc, then splitting the arc, and cooling the arc. Now second method is the low resistance method, or it is also called as the 0 point interruption method. So low resistance in this method, or this method is used for the arc extinction in AC circuit breakers. In this method the resistance is kept low until current is 0. ही जी मेथड असेल लो रेजिस्टन्स मेथड असेल ही फक्त यूज करतो आपण कशासाठी, फक्त
आर्क एक्सटिंक्शन इन द AC सर्किट ब्रेकरसाठी. DC साठी यूज करत नाही आपण, फक्त AC सर्किट ब्रेकर्स असतील त्यामध्येच ही मेथड आपण यूज करू शकतोय. इन दिस मेथड द रेजिस्टन्स इज केप्ट लो अंटिल द करंट इज झिरो. रेजिस्टन्स आपल्याला लो करायचं असेल कधी, अंटिल द करंट इज झिरो, करंट झिरो असेल तोपर्यंत. इन AC circuit breakers the arc is interrupted at current zero, and at current zero the space between the contacts is deionized quickly by introducing the fresh unionized medium such as oil or fresh air or aseptic gas between the contacts. लो रेजिस्टन्स किंवा सेकंड जर पॉईंट आपण कन्सिडर केला की करंट झिरो इंटरप्शन. करंट झिरो इंटरप्शन म्हणजे काय असेल, जी AC वेव्हफॉर्म असेल, जी AC वेव्हफॉर्म असेल ती काय होणार आहे, आफ्टर इच हाफ सायकल इट विल गोज टू द झिरो. सो ॲट करंट झिरो वी हॅव टू, करंट झिरो असेल त्याच वेळी आपल्याला काय करायचं असेल, ॲट करंट झिरो द स्पेस बिटवीन द कॉन्टॅक्ट्स इज डिआयोनाइज्ड. करंट झिरोला ज्यावेळी गेलेला असेल त्याच वेळी आपल्याला काय करायचं असेल, जो स्पेस बिटवीन द कॉन्टॅक्ट्स असेल म्हणजेच फिक्स्ड कॉन्टॅक्ट्स आणि मुव्हिंग कॉन्टॅक्ट्स ह्याच्यामधला जो स्पेस असेल तो स्पेस आयोनाइज्ड असेल, तो स्पेस आपल्याला काय करायचा आहे, डिआयोनाइज्ड करायचा असेल. तो डिआयोनाइज्ड करण्यासाठी आपल्याला काय करायला लागेल, एक अनआयोनाइज्ड मीडियम म्हणजेच त्याच्यामध्ये ऑइल असेल किंवा एअर असेल किंवा एसेप्टिक गॅस असेल ते काय केलं पाहिजे, इंट्रोड्यूस केलं पाहिजे बिटवीन द मीडियम. पण हे कधी करायचं आहे आपल्याला, ज्यावेळी जो करंट असेल तो काय व्हायला पाहिजे, झिरोला यायला पाहिजे. सो करंट झिरो असेल त्यावेळी जर आपण काय केलेलं असेल, अनआयोनाइज्ड मीडियम त्याच्यामध्ये जर इंट्रोड्यूस केलेलं असेल तर त्याच्यानंतर काय होणार आहे, आर्क असेल ती काय होईल, एक्सटिंग्विश होईल. सो दिस इज द मेथड. सो इट इज दॅट्स वाय इट इज कॉल्ड ॲज द करंट झिरो इंटरप्शन. म्हणजे ज्यावेळी करंट झिरो होत असेल त्याच वेळी आपण काय करतोय, अनआयोनाइज्ड मीडियम काय करतोय, इंट्रोड्यूस करतोय. So at current zero, the space between the contacts is deionized quickly by introducing the fresh unionized medium such as oil or fresh air or the aseptic gas between the contacts. The dielectric strength of the contact space increases to an such extent that the arc does not continue after the current zero. आणि त्याच्यानंतर जर आपण जे मीडियम इंट्रोड्यूस केलेलं असेल कॉन्टॅक्ट्समध्ये त्याच्यानंतर काय होणार नाही, जो कॉन्टॅक्ट स्पेस असणार आहे तो एक्सटेंड होणार. त्याच्यामुळे काय होईल, आर्क डज नॉट कंटिन्यू आफ्टर द करंट झिरो. त्याच्यानंतर काय होणार नाही, आर्क जे असेल ती कंटिन्यू होणार नाही आफ्टर द करंट झिरो. ए हाय व्होल्टेज मे अपियर अक्रॉस द कॉन्टॅक्ट्स and the voltage may re-establish the arc if the dielectric strength of the gap is less than the restriking voltage. In that case, the arc continues for another half cycle and may get extinguished at next current zero. बाय चान्स जरी त्याच्यामधून जर आर्क परत इंट्रोड्यूस होत असेल तर नेक्स्ट करंट हाफ सायकलला ती काय होणार आहे, डेफिनेटली काय होत असेल, एक्सटिंग्विश होत असेल. So this is about the current zero method or the second method, low resistance or the current zero interruption. ह्याच्यामध्ये सिम्पल ॲज इट्स नेम इंडिकेट्स करंट झिरो. ज्यावेळी करंट झिरो होणार असेल AC वेव्हफॉर्मचा त्याच वेळी आपण काय करतोय, फ्रेश अनआयोनाइज्ड मीडियम काय करतोय, इंट्रोड्यूस करतोय बिटवीन द कॉन्टॅक्ट्स. सर्किट ब्रेकरचे जे दोन कॉन्टॅक्ट्स असतील, फिक्स्ड कॉन्टॅक्ट्स आणि मुव्हिंग कॉन्टॅक्ट्स त्याच्यामध्ये करतोय, त्याच्यामुळं इन्सर्ट करतो. त्याच्यामुळे काय होणार आहे, आफ्टर करंट झिरो जी आर्क असेल ती एक्सटिंग्विश होणार असेल. बाय चान्स जरी आर्कची एक्सटिंग्विश झालेली नसेल त्या सायकलमध्ये तर नेक्स्ट हाफ सायकलला ती काय होईल, डेफिनेटली एक्सटेंड होणार असेल. पण कंडिशन काय असेल, करंट झिरोलाच आपल्याला फ्रेश अनआयोनाइज्ड मीडियम काय करायला लागेल, इंट्रोड्यूस करायला लागेल बिटवीन द कॉन्टॅक्ट्स. सो दिस इज अबाउट द second method, that is the low resistance method or the current zero interruption method. Then there are some definitions regarding with the arc. So first is the arc voltage. So arc voltage, the voltage which appears across the contacts of the breaker during the arcing period is called as the arc voltage. So arc voltage is nothing but the जे व्होल्टेज ॲपियर होत असेल कॉन्टॅक्ट्स ऑफ द सर्किट ब्रेकर, कधी, ज्यावेळी काय होणार असेल, द व्होल्टेज विच ॲपियर्स अक्रॉस द कॉन्टॅक्ट्स ऑफ द सर्किट ब्रेकर ड्युरिंग द आर्किंग पिरियड. ज्यावेळी आर्क प्रोड्यूस होत असणार आहे त्यावेळेचं जे व्होल्टेज असेल त्यालाच काय म्हणतोय आपण, आर्क व्होल्टेज म्हणतोय. देन सेकंड, रिस्ट्रायकिंग व्होल्टेज.
As the arcing current crosses zero, a high frequency transient voltage appears across the context of the circuit breaker, and this transient voltage is known as the restriking voltage. सो रिस्ट्रायकिंग व्होल्टेज म्हणजे काय असेल? ॲज द आर्किंग करंट क्रॉसेस झिरो, म्हणजे हा आर्किंग करंट असेल. सो इट विल क्रॉसेस झिरो, हिअर इज द करंट झिरो, अँड a high frequency transient voltage appears across the contacts of the circuit breaker. त्या कंडिशनला काय होणार असेल? हे ट्रान्झिएंट व्होल्टेज काय होणार असेल? ॲपियर होणार असेल कॉन्टॅक्ट्स ऑफ द सर्किट ब्रेकर, अँड दिस ट्रान्झिएंट व्होल्टेज इज नोन ॲज द रिस्ट्रायकिंग व्होल्टेज. एक व्होल्टेज स्पाइक क्रिएट होणार असेल, त्या स्पाइकलाच काय आपण म्हणतोय? रिस्ट्रायकिंग व्होल्टेज म्हणतो. सो फर्स्ट इज द आर्क व्होल्टेज, म्हणजेच काय? ज्यावेळी अक्रॉस जे व्होल्टेज प्रोड्यूस होणार असेल कुठे? कॉन्टॅक्ट्स ऑफ द सर्किट ब्रेकरला ड्युरिंग द आर्किंग पिरियड, ज्यावेळी आर्क प्रोड्यूस होत असेल त्याला, त्या कंडिशनला आर्क व्होल्टेज म्हणतोय. सेकंड रिस्ट्रायकिंग व्होल्टेज म्हणजे काय असेल? आफ्टर करंट झिरो देअर इज व्होल्टेज स्पाइक, इज कॉल्ड ॲज द रिस्ट्रायकिंग व्होल्टेज. अँड थर्ड इज द रिकव्हरी व्होल्टेज. सो रिकवर होणार असेल म्हणजेच रिकव्हरी व्होल्टेज इज द नॉर्मल फ्रिक्वेन्सी व्होल्टेज दॅट अपियर्स अक्रॉस द कॉन्टॅक्ट्स ऑफ द सर्किट ब्रेकर आफ्टर फायनल आर्क एक्सटिंक्शन. ज्यावेळी फायनल आर्क एक्सटिंक्शन होणार असेल त्या कंडिशनला, त्या व्होल्टेजला आपण काय म्हणतो? रिकव्हरी व्होल्टेज. म्हणजे आर्क व्होल्टेज जे असेल हे रिकव्हरी व्होल्टेज असेल. कधी असेल हे रिकव्हरी व्होल्टेज? ज्यावेळी आर्क जी असेल ती काय होणार असेल? इंटरप्ट होणार असेल, एक्सटिंग्विश होणार असेल, त्याला काय म्हणतोय आपण? रिकव्हरी व्होल्टेज म्हणतो. म्हणजे आर्क व्होल्टेज सिम्पल टर्म्समध्ये आर्क व्होल्टेज म्हणजे काय असेल? ज्यावेळी कॉन्टॅक्ट सेपरेट होणार असतील त्यावेळेचं व्होल्टेज म्हणजे आर्क व्होल्टेज असेल. रिकव्हरी व्होल्टेज म्हणजे काय असेल? जे आर्क प्रोड्यूस होणार आहे ती एक्सटिंग्विश झाल्यानंतरचं व्होल्टेज रिकव्हरी व्होल्टेज. रिस्ट्रायकिंग व्होल्टेज म्हणजे काय असणार आहे? जे वेवफॉर्म करंट झिरो नंतर एक व्होल्टेज स्पाइक येणार असेल त्या व्होल्टेजला आपण काय म्हणतोय? रिस्ट्रायकिंग voltage म्हणतो. So these are the some important terms regarding with the arc and the arc formation process. So in this lecture we have completed the arc formation, what is meant by the arc, and what is meant by the arc and the arc formation process and the various arc extinguishing methods. So if you have any difficulty regarding this, then you can contact me. Thank you.